Now let me introduce my colleague, Mr. Okusa. He's our executive architect and also working on a long way with the main street of the Marunouchi. Okay, please. I'm Tetsuya Okusa of MJS from Tokyo. I really appreciate you taking time. Before talking about my design strategy, I'd like to introduce a little about our home city, Marunouchi, Tokyo Marunouchi. Marunouchi is located in the center of Tokyo, Japan. As the business center of Japan, Marunouchi district is surrounded by commercial areas, such as Kasumigaseki, it's a government area, Nihonbashi, Financial Street, and Ginza shopping area. Marunouchi is considered as a symbol of Tokyo and the gate of Japan. This is data. The size of Marunouchi is about 120 hectares. And total floor area is 700 hectares. Employed population is 230,000 people. There are 20 railway stations, railways, and 30 stations. Walking through the area center and serving as the central axis, this is Naka Street in Marunouchi, provides a comfortable place for pedestrians. Along Naka Street, various brand shops and restaurants are located continuously. Most of the restaurants facing Naka Street are the open cafe style along the sidewalk. This business area has been developing toward the district, not only for businessmen, but also for people of various age and groups such as lovers, families, and olds, and so on. The lower parts of buildings, especially beside the street, are occupied by the famous brand shops. When designing the restaurant, the continuity between the interior and the street will be very important for us. Art. Various art and sculptures are set in the Marunouchi district, so that the whole city itself is like a museum. Many sculptures located in town have been borrowed from the Sculpture Museum of Hakone and replaced once a year. So they are changing the atmosphere of the whole city. By the recent urban development, the total floor area has been increased 1.6 times from 10 years ago. The number of shops and restaurants are increased 3 times. And also number of visitors on holidays also triples. Let me introduce Marunouchi historically. Mitsubishi Shosekkei, MJS, which I belong, was born as an architectural design firm in 1890. Our company built English-style office buildings in Marunouchi 120 years ago. In 1914, Tokyo Central Station was completed. And in 1923, a large-scale American-style office, Marunouchi building, was completed. This is a recent photo of Marunouchi. The city has evolved to the sustainable city core,
constantly changing central business district. It is quite important and unique to coordinate the private and the government in the development. Based on PPP concept, PPP means public-private partnership. PPP concept, a kind of the round table is operated at each side, being equally and free to discuss about the development. This method has been very important for this development. This is a huge city model, which is located in our company. We can always check the urban design, landscape, and skyline for each project using this model. Each zone has a different urban design method. There are typically two methods here. The figure on the left shows the cityscape creation model we call is in Marunouchi zone. And right shows open space network model. It's in Otemachi zone. The left two photos show the cityscape creation model. And the right two shows the open space network model. An intermediate field. The space between the private space and the public space, such as street, defined as intermediate field. In this field, there are some shops, galleries, flowers, and benches, and arts. In Marunouchi, the design and activities on this intermediate field are very important for the urban design. There is a master plan for green of the 4 districts. Greening of public open space and street trees have been promoting strongly. In addition to promoting the greening, to conduct the watering of road surface by using the reused water, we can contribute to heat island countermeasures. It's a diagram. And this diagram shows the formation of wind passages. The summer wind from the Tokyo Bay to the Imperial Palace expected to be introduced along the street to cool the 4 district. And this diagram shows how to reuse the rainwater. It's unique. We are going to make the plant, a kind of plant, to purify moat and rivers. It's very new trying. And in Marunouchi, through the year, many various events have been done. Visitors from all over the world gathered, and it becomes a famous tourist attraction in Tokyo at this time. Last year, as you know, Tokyo Central Station restored to the appearance of the old days. It's very beautiful. Now it has become a famous tourist attraction also in Tokyo. So Marunouchi district will continue to change around this station to the future. It's my introduction to Marunouchi, our hometown. So next, Toba-san will. Okay. Too long.
งั้นขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะเมื่อกี้ค่อนข้างจะยาวก็จริงๆเมื่อกี้คือทางคุณโทบะแล้วก็คุณโอคุสะคือแนะนำประวัติของบริษัทมิตซูบิชิใช่ไหมคะว่ามีส่วนร่วมยังไงบ้างมีจริงๆมีหลายแขนงมากนะคะบริษัทใหญ่มากแต่ว่าในส่วนของจิโชเซเกะนี่คือเป็นเน้นทางด้านการดีไซน์แล้วก็ออกแบบurban design แล้วก็งานสถาปัตย์ซึ่งตัวบริษัทเองเนี่ยมีอายุมาถึง120 ปีแล้วนะคะซึ่งได้นำองค์ความรู้ทั้งหลายที่ทำสะสมมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยได้มาใช้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นดิสตริกที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเองนะคะแล้วก็ยังมีประเทศเมืองต่างๆที่อยู่ในทั่วเอเชียเลยนะคะซึ่งทางเขาก็หวังว่ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นตำแหน่งต่อไปนะคะส่วนในช่วงต่อมานี้ก็คือจะเป็นการแนะนำโซนมารุโนชิซึ่งเป็นดิสตริกที่อยู่ในโตเกียวนะคะอยู่ติดกับ Imperial Palace ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นดิสตริกที่เรียกว่าขึ้นชื่อมากนะคะในเป็น financial business district แล้วก็เป็นช้อปปิ้งด้วยนะคะที่ล้อมรอบถูกตัว district เองเนี่ยล้อมรอบอยู่ในโซนของพาณิชย์ของโตเกียวนะคะแล้วเขาก็ได้พูดถึงโดยคร่าวๆวิธีการต่างๆที่เขาได้นำเสนอหรือว่านำมาใช้ในการสร้างผลงานแล้วก็ในการ develop urban planning ของโซนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกแบบ public space หรือว่าพื้นที่ส่วนรวมภายนอกอาคารในแบบต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการนำงานศิลปะเอามาใช้ใน public space เพื่อให้ public space ได้มีความลึกซึ้งหรือมีความสุนทรีมากขึ้นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับsustainability คือการคิดถึงสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นลมหรือว่าการบำบัดน้ำอะไรเงี้ยค่ะที่ทางเขาเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อินเทอร์เกรตเข้ามาในงานดีไซน์ของดิสตริกนี้อีกด้วยนะคะ